de la République par intérim. Suivra ensuite les différents ministres qui prêteront serment à leur tour pour prêter allégeance à la République de Maurice et servir le pays du mieux de leur capacité. Pour suivre cet exercice, aujourd'hui, nous allons retrouver aux commentaires Claudette Geoffroy Gadevadou. Merci Kavin, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur les chaînes et les ondes de la MBC. Nous sommes en direct de la State House à Réduit. Nous allons assister dans quelques minutes à la cérémonie de prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement élu sous la bannière de l'Alliance mauricienne après les législatives du 7 novembre dernier. Alors, quelques jours après le verdict des urnes et la désignation des députés correctifs, on saura aujourd'hui la composition du Conseil des ministres. Un cabinet présidé par le Premier ministre Pravin Jugnauth qui a été nommé par le président de la République par intérim. C'est Pravin Jugnauth qui, à son tour, a nommé les ministres en vertu de l'article 59 de la Constitution. Le cabinet peut être composé de 24 ministres au maximum, y compris un Attorney General qui peut être un membre non élu. Et selon nos informations, le cabinet ministériel comprend 24 ministres, dont le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Le château de Réduit fait salle comble aujourd'hui. Familles, proches, les élus et non élus de l'Alliance mauricienne, de même que les membres du gouvernement sortant, sont déjà installés dans le grand salon du château de Réduit pour assister à cette cérémonie de prestation de serment du cabinet ministériel du nouveau gouvernement. Nous assistons maintenant à l'arrivée du ministre mentor sortant, Sahanurud Jugnauth, et de Lady Sarojini. Sahanurud Jugnauth qui, après 63 ans au service de la population, a pris sa retraite politique hier. Il a rencontré les membres de son personnel au bâtiment du Trésor. Outre la prestation de serment des 24 ministres, on saura également aujourd'hui la composition du front bench du gouvernement. La prestation de serment se déroulera devant le président de la République par intérim, Baolen Vayapuri. Vous le savez déjà, l'alliance gouvernementale a raflé une majorité des sièges suite aux élections générales de 2009, soit 42 sièges, 38 élus au suffrage universel et 4 députés correctifs. La cérémonie devra débuter à 10 heures. Les invités sont déjà sur place. Les 24 ministres, y compris le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, prêteront serment dans quelques minutes devant le président de la République par intérim, Baolen Vayapuri. Kavin Tapeso nous disait au début de ce direct, il y a certains ministres sortants qui vont conserver leur ministère. Il y a des néophytes qui ont participé pour la première fois aux élections générales qui seront également nommés ministres aujourd'hui.
Salle comble au château du Réduit pour cette cérémonie de prestation de serment du nouveau cabinet ministériel de ce nouveau gouvernement. Le Premier ministre doit arriver dans quelques instants. Son épouse, Kobita Jugnut, y est déjà. Tous les élus de l'Alliance mauricienne ont été invités à cette cérémonie de prestation de serment. Je vous rappelle que l'Alliance mauricienne a raflé une majorité de sièges au Parlement suite à ces élections générales, soit 42 sièges, 38 élus au suffrage universel et 4 députés correctifs. C'est une cérémonie empreinte d'émotion et solennelle en même temps. On va connaître dans quelques minutes la composition du cabinet ministériel de ce nouveau gouvernement. Le Premier ministre Pravin Jugnut a tenu hier la dernière réunion du Conseil des ministres du gouvernement sortant au bâtiment du Trésor, une réunion avant la formation d'un nouveau cabinet ministériel. Ce cabinet ministériel a été constitué hier soir. 24 ministres, incluant le Premier ministre Pravin Kumar Jugnut, consiste ce cabinet ministériel. Le château de Réduit fait salle comble, famille, proches, les élus et non élus de l'Alliance mauricienne, de même que les membres du gouvernement sortant sont déjà installés dans le grand salon. La cérémonie de prestation de serment du cabinet ministériel du nouveau gouvernement doit débuter dans quelques instants. Je vous disais un peu plus tôt, Pravin Jugnut a été nommé par le président de la République par intérim comme Premier ministre et c'est lui qui, à son tour, nomme les ministres en vertu de l'article 59 de la Constitution.
Les nouveaux élus accompagnés de leurs proches et familles. Plusieurs ministres sortants devraient être nommés ministres ce matin. Il y aura également de nouveaux ministres, ceux qui ont brigué pour la première fois une élection générale. Je vous le disais, tous les 42 élus de l'Alliance mauricien ont été invités à cette cérémonie de prestation de serment. Seuls 24 seront nommés ministres. En vertu de l'article 59 de la Constitution. On attend donc l'arrivée du Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, et du président de la République par intérim, Balen Vayapuri. Il y a également la présence des membres du corps diplomatique. Atmosphère détendue dans le grand salon du château de Réduit pour suivre cette cérémonie de prestation de serment. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur MBC 1, MBC 7, sur la scène créole, sur Bhojpuri Channel, mais également à la radio, sur Cool FM et sur Best FM. Les membres de la presse sont également présents au château de Réduit.
en grand nombre pour suivre cette cérémonie de prestation de serment du nouveau cabinet ministériel, de ce nouveau gouvernement. C'est le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, qui prêtera serment en premier, suivi des autres ministres de son cabinet. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui fait son entrée au salon. Le Premier ministre est déjà là. Nous attendons maintenant l'arrivée du président de la République par intérim, Balian Vayapuri. Place maintenant à l'hymne national. We'll now have the national anthem. C'est le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui prêtera serment en premier. Honorable Prime Minister and Mrs. Kobita Jugnauth, Honorable Ministers Designate, Dean of the Diplomatic Corps, all protocol observed, distinguished guests, ladies and gentlemen, I wish you a very good morning. On behalf of His Excellency, Mr. Paramasivam Pillai Vayapuri, GOSK, Acting President of the Republic, and Mrs. Vayapuri, I have the pleasure to welcome you to the State House on this special occasion. We shall now proceed with the ceremony for the taking of the oath of allegiance and the oath of office by the Honorable Prime Minister and Ministers. In accordance with Section 59 of the Constitution, His Excellency, the Acting President of the Republic, has appointed the Honorable Pravin Kumar Jugnauth as Prime Minister. It's my privilege and honor to call upon the Honorable Pravin Kumar Jugnauth to come forward to take the oath of allegiance and the oath for the due execution of the office of Prime Minister. I, Pravin Kumar Jugnauth, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Pravin Kumar Jugnauth, being appointed Prime Minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required,
freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Prime Minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful Prime Minister. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est aussi ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et des Communications extérieures, ministre de Rodrigue, des îles Éparses et de l'intégrité territoriale. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister, having taken the oath for the due execution of office, will now advise the acting President to constitute his cabinet pursuant to Section 59(3) of the Constitution. Je vous le disais, le Premier ministre est nommé par le Président de la République par intérim et Pravin Jugnauth, qui à son tour nomme et désigne les ministres en vertu de l'article 59 de la Constitution. Cette liste de 23 ministres est avalisée par le Président de la République par intérim, Baolen Vayapuri. The members of the National Assembly, who have, on the advice of the Prime Minister, been appointed ministers by the acting President, will now be invited to take the oaths prescribed under the Constitution. I now call upon the Honourable Ivan Leslie Kolendavelu, GCSK SC, Deputy Prime Minister, Minister of Energy and Public Utilities, to come forward for the oath. I, Ivan Leslie Kolendavelu, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God. I, Ivan Leslie Kolendavelu, being appointed Deputy Prime Minister, do swear that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further swear that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent
as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the Deputy Prime Minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful Deputy Prime Minister, so help me God. Ivan Kolenda-Veiliu est Deputy Prime Minister. Le troisième député de la circonscription numéro 19 conserve son ministère de l'énergie et des services publics. I now call upon the Honourable Mrs. Leela Devi Dukan Lachman, Vice Prime Minister, Minister of Education, Tertiary Education, Science and Technology to come forward. I, Leela Devi Dukan Lachman, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Leela Devi Dukan Lachman, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I'll be a true and faithful minister. Leela Devi Dukan Lachman est nommée pour la première fois vice-premier ministre. Elle est reconduite au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Leela Devi Dukan Lachman qui sera sur le front bench du gouvernement. I now call upon Dr. the Honourable Mohamed Anwar Asnu, Vice Prime Minister, Minister of Local Government, Disaster and Risk Management, to come forward. I, Mohamed Anwar Hasnu, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Mohamed Anwar Hasnu, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, and at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceeding of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. So help me God. Le docteur Anwar Asnu est aussi
fait aussi partie du front bench du gouvernement. Il est vice-premier ministre et ministre des collectivités locales. Il avait déjà occupé ce ministère entre décembre 2014 à janvier 2017. Il est le député correctif du numéro 3, Port-Louis-Est, Port-Louis-Maritime. I now call upon the Honorable Alan Ganou, Minister of Land Transport and Light Rail, to come forward for the oath. I, Alan Ganou, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Alan Ganou, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Alan Ganou, élu en tête de liste à la circonscription numéro 14 et ministre du transport intérieur et du métro. Alan Ganou a déjà occupé plusieurs fauteuils ministériels dans le passé. I call upon Dr. the Honorable Renganaden Padayachi, Minister of Finance, Economic Planning and Development, to come forward. I, Renganaden Padayachi, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Renganaden Padayachi, being appointed minister, do solemnly affirm that I will do, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Le docteur Renganaden Padayachi est nommé ministre des Finances. Il est le deuxième élu de la circonscription numéro 13, ancien First Deputy Governor de la Banque de Maurice. Il a été aussi économiste à la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Il était à sa première participation à une élection générale. I call upon the Honorable Nankumar Buddha,
GCSK, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade to come forward. I, Nankuma Buddha, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Nankuma Buddha, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment and at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account at any time whatsoever disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of Cabinet, and to such extent that may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister, or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Nando Boda, l'élu du numéro 16, est confirmé au ministère des Affaires étrangères. Il avait occupé ce poste pendant quelques mois cette année. I call upon the Honorable Louis Stephen Obigadou, Minister of Housing and Land Use Planning, to come forward. I, Louis Stephen Obigadou, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law, so help me God. I, Louis Stephen Obigadou, being appointed minister, do swear that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further swear that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. So help me God. Stephen Obigadou est le nouveau ministre du Logement et des Terres. Il est arrivé en tête de liste à la circonscription numéro 17 Kurpip Midlands lors du dernier scrutin. Il avait déjà dans le passé occupé de postes ministériels. I now call upon the Honorable Mrs. Fazila Jiwa Doriaou, GCSK, Minister of Social Integration, Social Security and National Solidarity, to come forward. I, Fazila Jiwa Doriaou, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Fazila Jiwa Doriaou, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet,
and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Fazila Djouadoriaou est la nouvelle ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. I now call upon the Honorable Sumil Dutt Bola, Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, to come forward. I, Sumil Dutt Bola, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Sumil Dutt Bola, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Sunil Bola est nommé comme ministre du développement industriel, des petites et moyennes entreprises et des coopératives. Il conserve donc son ministère. I now call upon the Honorable Kavidas Ramanu, Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, to come forward. I, Kavidas Ramanu, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Kavidas Ramanu, being appointed minister, do solemnly affirm that I will be, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Kavi Ramanu, le deuxième élu au numéro 18 Belle-Rose 4 Bornes, occupera le portefeuille de l'environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique.
I now invite the Honorable Mahen Kumar Siratan, Minister of Financial Services and Good Governance, to come forward. I, Mahen Kumar Siratan, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Mahen Kumar Siratan, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose to the Council advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Mahen Siratan est nommé ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Il était le ministre sortant de l'agro-industrie. I now call upon the Honorable Georges Pierre Lejonga, Minister of Tourism, to come forward. I, Georges Pierre Lejonga, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God. I, Georges Pierre Lejonga, being appointed minister, do swear that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further swear that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. So help me God. Dieu Lejonga, ancien Deputy Speaker, est arrivé en tête au numéro 4 Port-Louis Nord, Montagne Longue, lors du dernier scrutin. Il est le nouveau ministre du Tourisme. I now invite the Honorable Manish Gobin, Attorney General and Minister of Agro-Industry and Food Security, to come forward for the oath. I, Manish Gobin, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Manish Gobin, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever,
disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Manish Gobin conserve le poste d'Attorney General. Il occupera aussi le ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. I now invite the Honorable Yogidas Sominaden, Minister of Commerce and Consumer Protection, to come forward. I, Yogidas Sominaden, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Yogidas Sominaden, being appointed minister, do solemnly affirm that I will do to the best of my judgment at all times, when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, that in all things I will be a true and faithful minister. Dans le nouveau gouvernement, Yogidas Sominaden quitte le ministère des TIC pour occuper celui du commerce et de la protection des consommateurs. I now invite the Honorable Jean-Christophe Stéphane Toussaint, Minister of Youth Empowerment, Sports and Recreation, to come forward for the oath. I, Jean-Christophe Stéphane Toussaint, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God. I, Jean-Christophe Stéphane Toussaint, being appointed minister, do swear that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further swear that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. So help me God. Stéphane Toussaint est ministre du Youth Empowerment. Il est aussi reconduit comme ministre des Sports et des Loisirs.
I now call upon the Honorable Mahendranath Sharma Ariram, Minister of National Infrastructure and Community Development, to come forward. I, Mahendranath Sharma Hariram, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Mahendranath Sharma Hariram, being appointed minister, do solemnly affirm that I will do the best of my judgment at all times when so required, freely give my counsel and advise to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further solemnly affirm that I will not on any account at any time whatsoever disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. So help me God. Bobby Hariram a été élu au numéro 12 Mahébourg-Pleine-Magnan. Il était Chief Whip de l'ancien gouvernement. Il est maintenant ministre de l'infrastructure nationale et du développement communautaire. I now call upon the Honorable Darsanan Balgobin, Minister of Technology, Communication and Innovation, to come forward. I, Darsanan Balgobin, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Darsanan Balgobin, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, that in all things, and I will be true and faithful minister, so help me God. Darsanan Balgobin, aussi connu comme Deepak Balgobin, a été élu en deuxième position au numéro 9 Flac Bon Accueil, ancien président de la MHC. Il est nommé ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation. I now call upon the Honorable Sudesh Satkam Kalichurn, Minister of Labour, Human Resource Development and Training, to come forward. I, Sudesh Satkam Kalichurn, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Sudesh Satkam Kalichurn, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required,
freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any coming to my knowledge in my capacity as such, and that I will in all things be a true and faithful minister. Sudesh Kalichun conserve son poste de ministre du Travail. Il aura également sous sa responsabilité le développement des ressources humaines et la formation. Il est un élu du numéro 5. Il est arrivé même en tête de liste dans cette circonscription. I now invite Dr. the Honorable Kailesh Kumar Singh Jagatpal, Minister of Health and Wellness, to come forward. I, Kailesh Kumar Singh Jagatpal, do firmly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Dr. Kailesh Kumar Singh Jagatpal, being appointed Minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times, when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not except with the authority of the Cabinet, and to such extent that may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Le docteur Kailesh Jagatpal est le nouveau ministre de la Santé et du Bien-être. Ce médecin spécialisé en psychiatrie est arrivé en tête de liste au numéro 13, Rivière des Anguilles Souillac, tout comme son colistier Renganaden Padayachi dans cette circonscription. Il était lui aussi à sa première participation à une élection générale. I now invite the Honorable Sudhir Modu, Minister of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, to come forward. I, Sudhir Madhu, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Sudhir Madhu, being appointed Minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius. And I do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not accept with the authority of the Cabinet and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things
I will be a true and faithful minister. Oh, that's it. Soudi Modou est arrivé en tête de liste au numéro 9, Flac Bon Accueil. Il est le ministre de l'économie bleue, des ressources marines et de la pêche. I now invite the Honorable Mrs. Kalpana Devi Kunjusha, Minister of Gender Equality and Family Welfare, to come forward for the oath. I, Kalpana Devi Kunjusha, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Kalpana Devi Kunjusha, being appointed minister, do solemnly affirm that I will, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do further solemnly affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister, or any matter to coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. La troisième ministre femme de ce nouveau gouvernement est Kalpana Devi Kunjusha. Elle occupera le ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille. I now call upon the Honorable Avinash Tilak, Minister of Arts and Cultural Heritage, to come forward for the oath. I, Avinash Tilak, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. I, Avinash Tilak, being appointed minister, do solemnly affirm that I will do the best, to the best of my judgment, at all times when so required, freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and do further solemnly affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly, reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such, and that in all things I will be a true and faithful minister. Avinash Tilak, élu du numéro 6 Grand B Poudre d'Or, est nommé ministre des Arts et de l'Héritage culturel. I now invite the Honorable Tirath Raj Erdoyal,
Minister of Public Service, Administrative and Institutional Reforms, to come forward for the oath. I, Tiratraj Hardayal, being appointed minister, do solemnly affirm that I will do the best of my judgment at all times when so required. Freely give my counsel and advice to the President for the good management of the public affairs of Mauritius, and I do solemnly affirm that I will not, on my account, at any time whatsoever, disclose the counsel, advice, opinion, or vote of any particular minister, and that I will not, except with the authority of the Cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of the minister or any matter coming to my knowledge in my capacity as such that in all things I will be a true and faithful minister. Le 24e ministre de ce nouveau gouvernement. This one. I, Tiratraj Hardayal, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. Tiratraj Hardayal, aussi connu comme Vikram Hardayal, visiblement ému par cette prestation de serment. Il a été élu en tête de liste à Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est. Il est donc ministre de la fonction publique. Ladies and gentlemen, this brings us to the close of today's ceremony. Madame, Monsieur, Please vous venez... rise for the national anthem. On va écouter l'hymne national. His Excellency, the Acting President of the Republic, the Honorable Prime Minister, and the newly appointed Cabinet Ministers are now kindly requested to proceed to the staircase of the Chateau for the traditional group photograph. All guests are meanwhile requested to remain seated, please. Vous l'avez entendu, place maintenant à la photo traditionnelle, photo souvenir de ce nouveau cabinet ministériel présidé par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Madame, Monsieur, vous venez donc de suivre la prestation de serment du cabinet ministériel du nouveau gouvernement, un cabinet de 24 ministres, incluant le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. 9 élus du gouvernement occuperont pour la première fois un portefeuille ministériel. Ils sont Renganaden Padayachi, Kaviramano, Bobby Ariram, Deepak Balgobin, le docteur Kailesh Jagatpal, Sudhir Modhu, Kalpana Devi Kunjusha, Avinash Tilak et Vikram Hardayal. Outre Kaviramano, les 8 autres avaient pour la première fois brigué les suffrages le 7 novembre dernier. Et le front bench du gouvernement est composé
Vous le voyez à l'écran, du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, du Deputy Prime Minister Ivan Kolendavelou, de la vice-premier ministre Lila Devi Dukan-Lochman et du vice-premier ministre le docteur Anwar Osnou. La traditionnelle photo de groupe, la photo du cabinet ministériel de ce nouveau gouvernement en compagnie du président de la République par intérim, Balen Vayapuri. On compte 3 femmes ministres dans ce nouveau gouvernement: Lila Devi Dukan-Lochman, Fazila Jiwadoriaou et Kalpana Kunjusha. Les photographes de la presse qui immortalisent ce nouveau cabinet ministériel. Un cabinet présidé par le Premier ministre avec 23 ministres. Monsieur le Premier ministre, une petite réaction, nous en direct, s'il vous plaît. Oui, donc avec le Premier ministre, une petite réaction après cette prestation de serment. Comment trouver, c'est une nouvelle équipe et bien content qui donc nous trouve une responsabilité qui, comme on connaît, comme Premier ministre, nous avons constitué donc le gouvernement et mon faire le plus vite possible parce que, comme on toujours dire, et moi dire pendant la campagne, pour mettre moi au travail, donc juste après les résultats. Et maintenant, chacun a une responsabilité comme ministre. Et nous avons un PPS aussi qui finit à louer cette responsabilité. Donc, mais donc le travail a commencé. Hein? Récent général qui, donc, pour le moment, est avec le ministre agro-industrie. Le Parlement peut reprendre quand nous pouvons décider. Nous ne pas encore décidé. Concernant les autres nominations post-constitutionnelles, alors le président de la République, quel sera en temps et lieu. Vous trouvez quelques changements, l'intégration sociale n'est plus un ministère à part entière, il y a une raison qui fait ça? Non, parce que nous pensons que la sécurité sociale, il y a beaucoup d'affaires qu'il y fait, qui a aussi un impact sur l'intégration sociale. Donc, nous pensons qu'il est meilleur. Ouais. Dans deux, affaires étrangères, oui. Oui, on dirait qu'il y a un ministère des infrastructures publiques écrit, on dirait du monde fait diversement comment ça. Est-ce qu'il y a un choix tactique ou est-ce qu'il peut bien faire ça avec? Quelle raison qui fait opérer un homme de pétrole? Mais ça, si vous remarquez, il y a plusieurs ministres, donc ils changent de portefeuille, ce qui se dit là. Il n'y a rien à faire avec... Vous venez d'entendre la première réaction. C'est une question... Vous venez donc de suivre la première réaction du Premier ministre après la prestation de serment de son cabinet ministériel. Pravin Jugnauth qui a notamment déclaré que le travail peut maintenant commencer. On va maintenant suivre la réaction du Deputy Prime Minister, Ivan Kolendavelou. Monsieur le DPM, donc une première réaction au terme de sa cérémonie. Premièrement, nous trouvons que le Premier ministre pas besoin beaucoup de temps pour constituer un Conseil des ministres composé d'un mélange de gens d'expérience, mais aussi de jeunes dynamiques qui assurent donc la continuité d'un progrès qui est entamé en 2014. Maurice, maintenant, connaît qu'il y a une
préparer pour une high economic country avec un gouvernement qui peut performer, qui peut travailler dans le sérieux. Au niveau politique, nous constatons que la population, finalement, il écarte la démagogie, il écarte la diffamation, l'insulte qui nous tendait de la part de l'opposition. La population a décidé pour donner une majorité confortable, contrairement à un désir farfelu de, par exemple, le leader du MMM, qui, dans son entreprise familiale, écarte tous les autres dans son rêve de kingmaker. Moi, chagrin quand même pour tous ces militants qui ne sacrifient les autres pour les autres partis et qui ne laissaient sur le carreau, dont certains ils même perdu caution, qui première fois arrivé dans l'histoire du MMM. Nous sire qui prennent une évolution dans la bonne direction au fil du temps. Nous pays peut progresser, nous pouvons terminer la première phase de nos programmes de 2014 et nous entamons une deuxième phase qui est extraordinaire dans l'évolution d'un pays. Nous, évidemment, on regrette la chute de Ken Fong et de Lady Boissaison. Madame, Monsieur, vous venez de suivre donc la prestation de serment du cabinet ministériel du nouveau gouvernement, un cabinet de 24 ministres, incluant le Premier ministre Pravin Jugnauth. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à toute l'équipe de production de la rédaction et l'équipe technique. À très bientôt.